То есть веды полны разных предписаний и правил. Если мы будем читать любое из них, мы увидим, что они полны разных правил и предписаний. So, but all these rules and regulations, why are they given? What is told here is specifically this word you should note here. Etayor eva kinkaraha. This is the Sanskrit word. This Sanskrit word kinkaraha comes from the understanding. Karaha means to do. Kim karaha. What should I do? Right? That's the words. That word comes from this understanding. Karaha means to do. Kim karaha means what should I do? So that word king karaha is coming from this understanding. И вот в цитате, которую мы прочитали только что, упоминать слово «кин караха». Караха означает «что делать», «кин» — «что». То есть дается непосредственное наставление, что нужно делать. Что мне нужно делать? So, king karaha means what should I do? So, what is being told by this word is that what should I do is the rules for all these rules. What is the real rule behind? Why should I do this? The rule behind everything is to remember Krishna and never forget him. That is what is being told in this verse of from Padma Puran. И в этом стихе Падма Пураны как раз и говорится, то есть, что за каждым правилом, за каждым наставлением вот этот вопрос, зачем мне это делать, что мне делать, и за каждым правилом, и за каждым предписанием стоит то, что нужно всегда держать Кришну в центре. То есть в центре каждого правила находится Кришна. С чего начинается данная цитата, что Кришна — источник всего, источник даже Господа Вишну. So whenever we are following any rule, any vow, any austerity, we should note that this is the ultimate thing. If am I remembering Krishna, or and I'm not forgetting Krishna. If any vow you are following without this, then that vow is not fully will not get the ultimate perfection. Поэтому, следуя любому правилу, любому предписанию, нужно обязательно быть сконцентрированным на то, что это все в центре каждого правила, за каждым наставлением стоит Кришна. И не придерживаясь, то есть не имея такого понимания, невозможно будет достичь высшей цели любого правила, любого предписания. So there are too many rules and regulations. So our great Acharya, Srila Rupa Goswami, who is we have discussed in many other classes, who is a great follower, one of the principal followers of Chaitanya Mahaprabhu, he distilled all those and gave us some rules and regulations to follow in the Bhakti Rasamrita Sindhu. И так как веды полны наставлений, огромное количество существует правил наставлений, великий ачарья Шрила Рупа Госвами, кто является величайшим последователем Шри Чайтаньи Махапрабху, сделал для нас определенный свод этих правил наставлений в Бхакти Расамрита Синдху. Of all that, primary thing is chanting of Hare Krishna. We all know about that, which we discuss. We'll keep discussing about how Hare Krishna is so important. Apart from that, Chaitanya Mahaprabhu, through Rupa Goswami, has given many instructions, and one of this is this vow during Kartik Masam. Конечно, первоначальное правило — это повторение Харе Кришна Махамантры, и также через Шрилу Рупу Госвами Шри Чайтанья Махапрабху оставил нам множество других правил, и в том числе среди свода этих правил есть правила поведения или правила проведения месяца Картика. So this Kartik Mass is very highly glorified, and it is like a special offer by Krishna. Just like you see, when a big king, if somebody, let us say you go and give him a good news, then he gives you some special jewelry or something as a compliment, right? So similarly, Krishna wants to give special compliments.
Как, например, если к царю там попадает на аудиенцию человек, то в знак своей симпатии, в знак своей благосклонности царь может подарить какое-то украшение, какой-то драгоценный камень своему гостю. Также Господь Кришна, то есть награждает нас некоторыми своими наставлениями, некоторыми своими правилами, как такими подобными драгоценностями. So the special offer, sometimes you also know in companies they give special offer. Okay, I'm giving you this, giving you that, right? Both those things are generally, they're trying to increase their business. They are not really trying to benefit you. But Krishna is very merciful. His whole plan is to deliver all the devotees and conditioned souls and take them back to Krishna. So that's why he has made many special offers. So one special offer is related to Kartik Masa. Кришна очень милостив, он желает блага каждому живому существу, и, конечно, высшим благом является возвращение назад в духовный мир, к Господу. Поэтому Кришна оставил нам очень много в своей милости этих инструментов, с помощью которых мы могли бы достичь этой цели. So, like I was discussing also earlier, in the Bhagavad Gita, Krishna says, Masanam Margashishoham. So, of all the months, there are different, everything is ultimately a creation of the Lord. So, everything is he only. So, Krishna is saying, of all the months, especially I am the Margashisha. That especially he is calling. So, but the previous to Margashisha month that comes is Kartika. It is said that Radharani is the Adidevata of Kartik Masam. Радхарани, Адидевата. Да, Кришна, как уже мы говорили, Кришна заявляет, что среди всех месяцев он Маргаширша. Шримати же Радхарани известна как Адидевата в месяцах Картики. So that's why Krishna, the most dearmost person for Krishna is Radharani. So Kartik Masa is very dear to Krishna. Как известно, Шримати Радхарани является очень дорогой Кришне, поэтому и месяц Картика является Кришне очень дорогим. So special things are there for any service done there. It is said that any service done in Kartik Masa to Krishna gets amplified thousands of times. So that's a special blessing of Krishna. Особое благословение Кришны, что любая благоприятная деятельность, проводимая в месяц Картики, увеличивает свои плоды, результаты в 1000 раз. So it is said that there are special blessings. So one thing is that in Kartik Mas, Rupa Goswami also specifically tells about this Kartik Mas, and he says that for devotees who are in Brajamandal, Kartik is very special. They should every day offer special lamb to the Lord on either on morning or evening to the deity in the temple. То есть во время месяца Картики ежедневно, утром или вечером предлагается лампа божеству Кришне, предлагается фитиль, огонь предлагается. So Rupa Goswami says that anybody who offers and who stays in the Mathura Mahatmya, he refers to this, and he says that anybody who stays in Brajmandal in this month of the Kartik and does devotional service, he is guaranteed to take a residence in Golok Vrindavan. Шрила Рупа Госвами говорит, что кто находится в Враджа-мандале на протяжении Картика месяца и предлагает свое служение, то есть гарантированно получает свой билет в духовный мир. So this is based on, it's not based on his own thing, it's based on some scriptural thing. It is said that, I put this quote, this is from the Padma Puran once again. It is said that when one offers a lamp during months of Kartik, his sins in many thousands and millions of birth perish in half an eye blink. I thought you can read the translation. Также еще одна цитата из Падма Пураны. Когда человек предлагает лампу в течение месяца Картика, его грехи во многих тысячах и миллионах рождений исчезают в мгновение ока.
Further, it is said that anybody who offers a lamp will not take again birth in this world. So this is a special blessing, so that we all offer lamp. And in this Kartik month, many pastimes happened of Krishna. We will discuss that also. Таким же образом, то есть люди поэтому предлагают лампы, в храмах Господу предлагают лампы преданные. И также в месяц Картики случилось очень большое количество лил Господа. So in Kartik month, lots of Krishna's pastimes have happened. And the first which we discussed, of course, yesterday was in the class was the Govardhan Leela, and that happens on the Pratipad, that is the just after the Amavasya, the next day. On that day, this Govardhan Puja is held of lifting the Govardhan pastime of Krishna. Вчера мы обсудили как раз одну из лил, случившуюся в месяц Картика. Это поднятие холма Гавардхан. So in this month, this Kartik Mas also is called Damodar month. Each of the 12 months is also named after this Kartik, and all this is Kartik, Magashisha. All these names are given from the Vedic rituals, Vedic scriptures. The Vaishnavas also give each month a Vishnu's name, and so for Kartika the Vishnu's name is Damodara. Также каждому из месяцев по ведическому календарю дается одно из имен Кришны. То есть кроме обычного названия еще присутствует имя Кришны. Так вот, имя Картики также имеет имя Господа Дамодара. So this Damodara means Dama means rope, Udara means stomach. So Damodara means one who was bound, whose stomach was bound by rope. So this is another pastime of Krishna with Mother Yashoda. Дамодара переводится так. Дама обозначает веревка, и Удара означает живот. То есть потому что это имя Господа связано с одной из его лил, в котором его мама мать Йешода хотела обвязать его веревкой вокруг, хотела привязать его к столбу, обвязав вокруг живота веревкой. We all know that Lord Krishna enjoys pastimes with his devotees, and we are all intimately connected to Lord Krishna. And Mother Yashoda is intimately connected with Krishna, and she is serving Krishna as a mother. She, in that love, out of love of a mother, she serves the great Supreme Lord, takes her as a small son and serves him. Мы знаем с вами, что Кришна очень любит играть со своими друзьями, он имеет с ними особую связь. И также, конечно же, его мама и мать Йешода занимает такое положение, она служит ему через то, что она является его матерью. То есть она проявляет о нем материнскую заботу и любовь к нему. So Mother Yashoda is in the what is known as the Vatsalya Rasa, where she serves. And we are all in this material world trying to enjoy that relationship with Krishna has, thinking that I am the best mother and we are trying to enjoy with a temporary relationship between son and daughter, or mother and daughter, mother and son. But Krishna's love between Yashoda Maya and Krishna is not like that. It is transcendental. That love is full. Krishna is the perfect son, and Mother Yashoda is the perfect mother for Krishna. В нашем материальном мире, в наших жизнях мы также, то есть мы можем быть матерью или сыном, и также всегда стараемся к тому, чтобы проявлять материнскую заботу в совершенстве или быть достойным ребенком, но по-настоящему абсолютно совершенным ребенком и матерью могут быть только Йашода, Майя и Господь Кришна. Мама и Йашода находятся во взаимоотношениях ватсалии, то есть родительские любви к Кришне, ватсалия раса. И их взаимоотношения как ребенка и матери не схожи с
теми, что мы можем наблюдать в материальном мире, потому что они находятся на трансцендентной платформе, они в абсолютной форме, то есть обладают любовью, то есть как мать Ешода абсолютно любит Господа в совершенной форме, служит Ему таким образом, находясь в положении Его матери. So on this, in this, we are all thinking, trying to enjoy with just like a mother and son or a daughter, or there's a love, right? There is a special rasa. Rasa means there is a pleasure when you relate with a child, right? Why we think this is my child and we try to serve it, and we, the child is playing and we think, oh, this is very sweet, and we enjoy. There is a taste in that. That's called rasa. В этом и есть вкус. То есть даже в отношениях между матерью и ребенком в нашей мире тоже это определенный вкус. Мы стараемся быть хорошими родителями или детьми и получать наслаждение от того, что мы воспитываем, мы любим. Это определенный вкус, раса. This rasa in the material world is very limited. It is not permanent. It will always be disturbed. So that rasa which you enjoy between a child and a mother in material is always, it's a bondage. Раса в материальном мире выглядит немного иначе. То есть хоть и действительно из этого получается некоторая, то есть привязанность, любовь, радость большая, то есть какого родительства может быть. Но в материальном мире раса постоянно претерпевает различные беспокойства. Кроме всего этого, она временна. И постоянно это больше связано с связью, то есть мы связаны некоторыми обязательствами. So, but Krishna, that love between Yashoda Maya and Krishna is not like this mother and son or daughter love in the material world. It is of very transcendental. Why is it transcendental? It is permanent. It is ever expanding. The pleasure is there. The rasa, the sweetness is not limited like the material rasa in this world. It is always permanent. It keeps expanding. It's unlimited pleasure. Но взаимоотношения между Кришной и Ешодой трансцендентны. Они также находятся, то есть они в этой расе, в ацале раса, эти взаимоотношения. Но так как оно трансцендентное, так как эта раса трансцендентна, она постоянна. Радость от этих отношений неприходящая. То есть вкус, все, радость, они безграничные. So we should know that just like we may a mother may enjoy seeing her child playing, doing naughty things, but that is not like Krishna and Yashoda Maya and Krishna, relation between Yashoda Maya and Krishna, because that naughtiness of Krishna is very special. That is that rasa is transcendental. Так же, как и в обычной, так же, как и в нашей жизни. То есть ребенок может баловаться или быть непослушным. Кришна тоже проявлял некоторое баловство, то есть, но то, что совершает Кришна, является трансцендентным. So we as devotees of Krishna, we all have to follow in the footsteps of Rupa Goswami and Prabhupada and become devotees of Krishna in a particular rasa that will be revealed. So that rasa is eternal, and that happiness is you cannot that happiness which you get by that relationship is such transcendental that you cannot it is much beyond all your material happiness. You will be able to give up all material happiness if you taste even a drop of that happiness. И мы, как последователи Рупа Госвами, должны также следовать определенным расам, то есть поклоняться Господу в соответствии с той расой, в которой находится. И Prabhu, could you please repeat, like according to rasa, and we just need to follow. So we have to follow a particular devotee and get that rasa and serve Krishna. That is the ultimate highest thing of a devotee. Following the footsteps of Prabhupada and Rupa Goswami. То есть мы должны следовать стопам Шрилы Прабхупады и Рупы Госвами. So, as a and responding to the love with Mother Yashoda, once he became very, very naughty, and by which he broke the pot of butter
and gave it off to monkeys, and he was playing very naughtily. So at that time, Mother Yashoda became very angry. Как когда Кришна был маленьким ребенком, он мог быть временами очень непослушным. Он разбил один из горшков мамы Яшоды и раздал масло обезьянам. So Mother Yashoda got angry and she wanted to tie up Krishna to a mortar. Mortar they used to pound, the churn the butter, or to pound the grains. So Mother Yashoda wanted to tie Krishna to that, so that he will not walk around and make mischief. И мама Яшода рассердилась на то, что Господь Кришна раздал это масло обезьянам. Она взяла веревку и хотела привязать его к такой как ступе, в которой готовилось масло. Она хотела обвязать его и чтобы так вот зафиксировать, чтобы он никакой баловство никакое больше не делал. So what happened is that she talked through a lot of rope. As you know, Mother Yashoda and Nanda Maharaj were cow herds. So they had thousands of cows in their with them. So she took some of the rope from her cow pen and wanted to tie Krishna to the mortar. Так как мама Яшода и Нанда Махарадж у них было огромное количество коров, тысячи коров. Она взяла одну из веревок, которая предназначена для того, чтобы привязывать корову, и хотела привязать Кришну к этой ступе вот этой веревкой. So, but she always found that the rope she brought so much of rope, it was always 2 fingers short. She could not tie Krishna with that rope. Always the ropes were coming. How much ever rope she brought in from her house, it was always coming 2 fingers short. 2 fingers short means this much she could not tie, could not bring the ropes together. И несмотря на то, что эта веревка предназначалась для коровы, она была достаточно длины, но сколько бы ни связывала между собой веревок мама Яшода, все равно не хватало буквально 2 пальцев, размера вот такого в 2 пальца, чтобы сделать узел и привязать Кришну. So, because Krishna is the controller of all the universe rests on him. So Krishna was mystically making it this thing, and she was not allowing Yashoda to tie him. Это так как Господь Кришна является контролирующим всей Вселенной, Он сделал так, что этой веревки всегда не хватало на 2 пальца, вот это небольшое расстояние. So this is the beautiful Leela of Krishna. So Mother Yashoda tried, and she became so tired, and she could not tie Krishna, in spite of getting all the rope in their house. И она использовала все веревки в доме, она очень устала в попытках привязать Господа. So Krishna, as you can see, small child, beautiful child, wonderful eyes, beautiful lips, so beautiful he is. So he's seeing her, oh, can you tie me? You cannot tie me. I am the Lord of everything. So he is playing with her, and he is, giving her. She became, what is happening? Why am I not able to tie? My child is so small. I'm not able to tie him. She is wondering every time. И каждый раз она задавалась вопросом, то есть мой ребенок такой маленький, почему я не могу привязать его? Поэтому Господь просто показывал такой своей игрой, что Он является господином всей Вселенной, что Он является контролирующим, но это и была его игра с мамой, что она попыталась связать самого Господа. So then Krishna finally said, okay, you tie me. So then the ropes became easily, so Mother Yashoda was able to tie Krishna to the mortar. И потом уже в конце Господь Кришна сказал, что да, то есть он поддался этой игре и позволил маме Яшоде привязать его. So this, based on using this, Krishna of course cannot be tied down, but He's Supreme Lord. It was a special pastime of Krishna. So using this grinding mortar, he delivers two demigods who had become tree because of a curse.
И Кришна также еще одна лила, когда Господь, про Господа Кришну и про полубогов, которые превратились в деревья. So that pastime is there. Nalakuvara and Manigri were two demigods who had become tree because of a curse of Narada. Krishna crawled, using with the mortar. Mortar is very heavy. A child cannot move, but Krishna is Supreme Lord. So even though he's a small child, he's full of all his powers. So he crawled and he crawled in between the trees, caught the trees, and trees were broken by this mortar. То есть вот два полубога были прокляты Народой, и поэтому родились на земле в форме деревьев, проявились. И Господь Кришна, хоть он еще был очень маленьким, но он еще бы только ползал, то есть дети в этом возрасте не обладают большой силой. Тем не менее, это сам Господь, то есть постоянно обладающий в полной мере своим могуществом, он ползал, и за ним увязалась за ним увязалась телега такая. И он прополз между этими двумя деревьями, полз дальше, и телега, которая за ним увязалась, то есть поломала эти оба дерева. Таким образом, Господь освободил этих полубогов. So this pastime happened in Kartik Mas, and on this commemorating this every day in the Kartik Mas, devotees chant this special prayer of called Damodar Ashtaka. 8 verses are there, and every day we sing that in the evening, and we offer lamps in every temple. Так, таким образом, это еще одна была лила, которая случилась, которую Господь проявил в месяц Картика. Также месяц Картика известен тем, что преданные поют Дамодара Аштаку. Это песня, состоящая из 8 куплетов. Во время предложения вот этих фитилей, огоньков, преданные поют Дамодара Аштаку. So another pastime that happened is at the beginning of Kartik Masam. It is called the Purnima, or the full moon day. So at that time, Krishna did the rasa dance, wherein he enjoyed his pastimes with the gopis, and that also pastime happened in Kartik Mas. Также еще одна лила, произошедшая в месяц Картика, это раса лила, то есть когда Кришна танцевал с гопи. And also it is said that in this Kartik Mas, there is the Utthana Dwadashi which comes, and it is in these 4 months of Chaturmasya, it is said that Vishnu goes off to Yoga Nidra. So at the beginning of the Ekadashi, on the Ekadashi day, Lord Vishnu wakes up. It is also coming in this Kartik Mas. On Ekadashi, which comes in this Kartik Mas. There is 2 Ekadashis. So Uttana Ekadashi is the one. In that Ekadashi, Vishnu wakes up from his Yoga Nidra. Окей, let me please. То есть на Уданной Экадаши, на Картику приходятся 2 Экадаши. На Уданной Господь просыпается от йога-нидры, от своего сна. So, and even it is said the pastime of Damodara Leela, which I described, happened on what is known as a Diwali day. And in India, Diwali is a very big festival. All Indians all over celebrate this by bursting crackers. Также на месяц Картика приходится праздник Дивали, когда по всей Индии он очень известен, когда по всей Индии взрываются эти хлопушки, все радуются. Это очень большой праздник. So in this Kartik, this Diwali bursting of crackers is related to Lord Rama's pastime. Эти взрывания хлопушек в праздник Дивали в месяце Картики связаны с лилой Господа Рамы. So as we all know, Lord Ram came back from his exile of 14 years and took back the kingdom in Ayodhya. That happened on this Diwali day, and he started ruling again. В этот день закончился 14-летний
15-летнее изгнание Господа Рамы, и в этот день он вернулся в Айодхью, в свое царство, и начал свое правление. Поэтому все царство радовалось этому. И с этим связан праздник Дивали, с возвращением Господа Рамы. So Lord Rama, when he came back, the whole residents of Ayodhya lit the whole city with lamp because they're very happy to have him as their king. So that is why, and they celebrated that day. So on that same day, Damodar pastime also happened, and we devotees of Krishna celebrated by lighting lamps, and devotees of Lord Rama also celebrate by lighting lamps and bursting crackers and celebrating Lord Rama's, king, becoming once again the king. То есть таким способом преданные Господа Рамы празднуют возвращение к царствованию Господа Рамы, которое было в изгнании, то есть зажиганием ламп и взрыванием вот этих хлопушек. So like this, there are too many pastimes. There is one more pastime. It is called Naraka Chaturdashi. It is on this. It is the just one day before the Amavasya when this happens, and that Chaturdashi is the time, is the day on which Krishna killed a demon called Narakasura. This is related to Dwaraka pastimes of Krishna. Также на день Нарака Чатурдаши приходится день, когда Господь, это месяц Картики, приходится день, когда Господь убил Нарака Асуру. A demon, I know. Да, это демон, которого убил Господь Кришна в Двараке. So this demon had captured about 16,100 princes from all over the Bharatvarsh and kept it captive in a place called Pragjyoshapura. So Krishna, along with his consort Satyabhama, went and killed him. Это тот демон, который украл около 16 100 принцесс со всех царств, и их всех захватил, держал, по-украински ув'язненими, держал заключенными, и Господь Кришна освободил их, этих принцесс. So Narakasura was a friend of the Banasur, a demon, and he was the son of Satyabhama, so the Mother Earth, and the son of Mother Earth, so who was an expansion of Satyabhama. So Krishna killed him because he was a demoniac, and he kidnapped so many princesses. So, Prabhu, did I understand you correctly? Narakasura was the friend of Banasur, who was the son of Mother Earth? Yes. Okay. То есть Narakasura, expansion of Satyabhama. Who was the expansion of Satyabhama? I didn't hear. Mother, yeah. Окей. Итак, Господь Кришна убил Наракасуру, который захватил этих 16 100 принцесс. Также Наракасура приходился другом Банасуру, который был сыном матери земли. So in South India, they celebrate this he asked a benediction. This Narakasura, when he was killed by Krishna, he asked a benediction. And for that, Krishna said, okay, in your name only this day will be celebrated. And it comes in the Kartik Mas in Chaturdashi, Naraka Chaturdashi it's called. I didn't understand, Prabhu. I didn't understand. So this is Narakasura. When this demon, when he was killed by Krishna, he asked for a benediction and for a boon. Okay, so Krishna said, okay, yes, I'll give a benediction that all devotees will offer lamps to me on the day when I kill you. That comes in Chaturdashi, in the one of the Chaturdashis of Kartik Mas. So this is why they say Naraka Chaturdashi. Yes. Okay. И этот Наракасур, когда Господь Кришна уже победил его, попросил о благословении, этот демон. И Господь Кришна сказал, что в этот месяц Картика, в этот день Чатурдаши, когда Господь Кришна победил этого демона, то есть все преданные
будут называть этот день Нарака Чатурдаши. So, like this, so too many leelas are there. Each leela it's very difficult to discuss because it will take a lot of time. Each leela is of in the Kartik Masa. It's too many wonderful pastimes Krishna has done. So I've just summarized some of them. There are many more which I have left out. В месяц Картики Господь явил очень много своих лил. Мы только некоторых из них коснулись, и это заняло бы огромное количество времени описать все лилы Господа, которые Он явил в этот месяц. So that's why we devotees of Krishna offer specifically lamb to Krishna, deity of Radha Krishna in the temple every day for this whole month. And this is known as Urja Vrata. Поэтому мы предлагаем лампы Господу на протяжении всего этого месяца божеству Радхи и Кришны особым. И это называется Урджа-врата. So further in this vow, we don't, like I said, we don't eat urad dal, masur dal, dals, those those lentils. Specifically, those we don't eat in this full month. Также в этот месяц преданные не едят вот этот урад дал, это вид чечевицы, то есть от определенных видов зерновых воздерживаются преданные. So the main aspect of this is that part of the 4 months, Chaturmasya was a month when generally because of rain people would not be able to travel too much. They would have to be in their own place. So they would perform a lot of austerities to please Krishna and get purified and become more attached to Krishna. Вообще во все 4 месяца Чатурмасьи преданные в основном, так как это еще и сезон дождей, то есть преданные в основном остаются дома, совершая определенные аскезы для того, чтобы очиститься и приблизиться к Господу. So Kartik Masa is the last of the Chaturmasya. So in that time, devotees fast from very heavy protein items. That is basically the dals. И месяц Картики является последним из Чатурмасьи, и преданные постятся от тяжелых таких зерновых, вот как этот дал, то есть чечевица. So this is a very token austerity given by Prabhupada and our acharyas. In olden days, they would perform very severe austerities. They would eat only once, that too very little food. The sannyasis would not shave. So many regulations are there as per Chaturmasya. So that distilled a small token austerity has been given to us, that in these 4 months we do we don't eat different items. And in this month specifically, we don't eat the Kartik Mas, we don't eat urad dal. Да, преданные, то есть ачарьи совершали огромное количество аскез и ограничений в период Чатурмасьи, и также передали нам эту традицию в том виде, в каком она есть для нас, то есть чтобы мы могли тоже придерживаться этого. И вот в этот 4-й, в последний месяц, нужно воздерживаться от тяжелых зерновых, вот как дал, чечевицы. So we will discuss more of the pastimes of different classes. But one more vow that devotees do is that generally they do the Brajamandal Parikram in this Kartik Mas. So all devotees come to Vrindavan, they do the Parikram, they do the circumambulation of the whole Braja area where Krishna performed his pastimes 5,000 years back. Также в этот месяц проводят преданные часто в месяц Картики Враджа Мандалу Парикраму, то есть паломничество по всем местам Враджа Мандалы. So that Brajamandal Parikram is also a way to remember the Lord, and they come to Vrindavan. And from Vrindavan Chandrodaya Mandir, this time, as you know, because of COVID lockdown, we are arranging a special online Brajamandal Parikram. Watch that, and every day there will be different Brajamandal areas. We'll take you through a virtual tour
of the different areas of Brajmandal. You all can online have a Brajmandal this year and get the blessings of Radharani and Krishna. И в этом году, особенно в связи с пандемией, эту парикраму можно совершить онлайн, виртуально. Вот это проводит, то есть преданные из Вриндавана, из храма, можно к ней подключиться и таким образом получить благословение Шримати Радхарани и особое благословение месяца Картики. So I conclude my class today. Any questions, please ask, I'll answer. На этом класс сегодняшний окончен, поэтому, пожалуйста, у кого есть какие-то вопросы, задавайте. Барадаршабха Прабhu, а можем мы сейчас с вами пообщаться с Нараяни и с Матаджи Читра? Pasha Prabhu, can we have a discussion between Chitra, you, Guru Seva, and me after the class? Yes, yes, definitely. Yes, yes. Thank you so much. Krishna. Any questions from devotees? Еще преданные какие-то вопросы по лекции сегодняшней, по месту Картики? So we request all of you to chant Hare Krishna as you are doing, and do every day. Have a picture of Radharani and Krishna, Radha Krishna picture, and offer lamp every evening and sing the Damodar Ashtaka. If you're not able to do, you can come on live on our temple's website and you can see those things. Итак, тогда это можно класс сегодняшний окончить. И преданные, пожалуйста, найдите какое-то хотя бы изображение Радхи Кришны, предлагайте им лампы, фитили, воспевайте Дамодара Аштаку при этом, или подключайтесь к трансляции храма во Вриндаване, в котором все это проводится, чтобы получить благословение Господа Шримати Радхарани и благо месяца Картика. Okay, then shall we conclude today's class or any? Да, тогда можем заканчивать класс, преданные. Или есть Okay. еще? Thank you, Fine. Prabhu. Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna.